In the first place, we have a situation of being under a dictatorship of the United States of America by imposition of a committee of fiscal control. You're probably familiar with this committee that makes reports, military reports. And maybe they don't torture us physically, but they torture us with all the impositions of the austerity that will have terrible effects, especially on the working class of Puerto Rico. These people were named by Barack Obama from a list that was offered by the Democratic Party and the Republican Party. They're people who, under the law that was approved by the U.S. Congress, that's a supervision and oversight law, and what this committee does is it has some powers that go beyond the three branches of the government of Puerto Rico. This committee has the power to approve the budget of Puerto Rico. And if the governor proposes a budget and they don't agree, they'll probably have to make a revision. And if they're not fully satisfied, they'll have to go back and remake them. And now they're asked to have some savings, because this implies that there will be some austerity measures. These measures that are imposed, one of them is elimination of $450 million of the budget from the University of Puerto Rico. That's the state university. And obviously, behind all of this, there's also the idea of privatizing many companies and probably selling the university itself to a consortium of private universities. They want to privatize every type of revenue that public companies generate. All of the tolls, all of the income from the electric services, all of those companies will probably be sold. For example, the airport is under a contract for the next 50 years. And basically, that's almost selling the airport. And this Mexican company just sold 50% of its stocks to a corporation of the Canadian Air Forces. So there have been some labor reforms that reduce the days of vacation and the days that people have for home accidents. And it also imposes a new flexible schedule on the workers, where the workers will agree voluntarily with the employer. However, our country says, according to the Constitution, it says that workers will work 8 hours a day and that any other extra hour must be paid as overtime. The labor laws before the reform, it was time and a half. Now a worker will say, these are like constitutional rights and you cannot give up to them. I can propose, me as an employer, I can propose that you work 10 hours without paying you overtime.
the Puerto Rico government has 131 offices, and now they have to reduce it to 35. And all of these agencies work in benefit for the workers and for the people. And from here to June 13, he's not able to save $500 million to the government account. Those workers will have to work some days less and earn some money less. So this means that many people will lose their jobs. They can even be like 45,000 of the public sectors that lose their jobs in a country that since 2006 has a decreasing economy. Our growth, economic growth, is minus 2%. In this decrease, there's a debt of $70 billion, with the only objective of this committee is to get the money back of these $70 billion. That's their only objective, to go and get the money back. And when they reduce the health benefits, people will have their pensions reduced and their medical benefits. They'll have less access to medicine. In our country, we have some pharmaceutical companies. Probably the people will get the medicines that are prescribed to a person are made in Puerto Rico. However, what they do is they take the medicines from Puerto Rico to the U.S., and when they bring it back to Puerto Rico, it's 200% more expensive. This is something I found out personally. It was exactly the same medicine. And the worst part is that we're the ones who make these drugs. They just take it to the U.S., the pills that are made here, and they package them, and they send it back 200% more expensive. Entonces, pues tenemos reducción a las pensiones, reforma laboral, reducción en los gastos de educación, de salud, de infraestructura, aumento en los peajes. And they're going to get more money because, for example, they've increased the price of the tolls. There are 70 new taxes that have been imposed by this government, and all of this. And this is just over the working shoulders of the workers, because the multinationals have reduced taxes. For example, Walmart has a tax of 4% of contribution. And on top of that, if they want a piece of land, they ensure that they will have them at a better price. And they've got subsidies for electricity, for water. But if there's any Puerto Rican CEO that wants to start a company, then he has lots more taxes. So that means that any Puerto Rican company could not compete with Walmart, because obviously they only pay 4% in taxes and get subsidies. But the local has to pay like 30% or more.
y tiene que pagar la electricidad y el agua a los precios que sea. and they have to, there's no Para que tengan subsidy una for idea them. de cuán abusiva es la relación. Just so you can see how Por abusive the ejemplo, relationship en Puerto is. Rico habían In más Puerto de Rico, 1.600 farmacias de la comunidad. there Hoy used en to be día yo some no creo que community queden pharmacies. 600. ¿Por qué? Porque en Puerto Rico Now, había there's una ley so very que few, decía que para tú poner una because there farmacia used to tú be a tenías que law sacar un certificado that it said de that if you wanted, necesidad y conveniencia if you para wanted to have a asegurar, pharmacy, you needed primero, to que get a la permit población estuviera saying that servida de medicamentos that the community needs proporcionalmente, it, a and la that you were sure necesidad. that you were going to provide Vino the service. Walgreens, la cadena, Well, then y llevó Walgreens ese caso came. hasta el Tribunal Supremo de Estados They took Unidos. their case ¿Y up qué to the dijo el Supreme Tribunal Court of the Supremo de Estados U.S. Unidos? No, eso viola la cláusula del And comercio what the interestatal. U.S. Supreme Ustedes Court no says is that pueden is violating proteger su farmacia frente free a trade. Walgreens y a CVS. Y el resultado es ese hoy. So Que the una result farmacia de la is comunidad, that those community, trabajada por una familia those que community creaba empleos pharmacies a tiempo completo, that had full-time pues, es employees, desplazada there por were estas megacadenas. entire families that Es were in decir, la charge of these vocación de community servicio social pharmacies. desaparece y es Desaparece. mercantilismo puro. Mercantilismo puro, que encima de eso lo que dan son trabajos a tiempo parcial. And now we've got sin these vacaciones, big ni chains enfermedad, ni plan médico, that ni have, nada. that only give Sin part-time vacaciones, jobs, no ni vacations, enfermedad, no ni plan health médico, ni programs. Plan médico. Nada, porque si el empleado trabaja menos de 20 Because horas a la semana, if the worker pues is employed for less than 20 Aquí hours a estamos en week, una interesantísima conversación de seguimiento. this is a very interesting conversation En el saber de ustedes con el video que acabamos de ver, pero with the video that you quiero just ahora saw. compartir con ustedes But now I want to la share presencia with que you nos honra aquí, que es la del the doctor presence. Julio Muriente Pérez, doctor de la Universidad de Puerto Rico. This is Julio Muriente Pérez. He's académico de las a ciencias sociales, professor investigador from sobre Puerto Rico, colonialismo, and historia he's an política, investigator medio of ambiente political y movimientos history, ambientalistas, historias de los recursos naturales, y entre otros muchos trabajos and ha among escrito many other El things. cuento de nunca acabar, la interminable danza macabra del estatus político de Puerto Rico. He's going to talk to us about the status, the political status. Isla Nena, queda mucho por hacer. Eso también está muy vinculado a Puerto Rico, ya verán por qué. Puerto Rico y los condenados de la tierra. Puerto Rico. Well, he's got many Ambiente y books desarrollo en written Puerto about Rico Puerto Rico. contemporáneo, impacto ambiental de Operación Manos a la Obra en la región norte de Puerto Rico. La guerra de las banderas y la cuestión nacional, Fanon, Memí Césaire y el caso colonial de Puerto Rico. En este pequeño video que resumimos, In this small grosso modo, la video, situación fáctica y financiera de la querida Puerto Rico y sus relaciones. we del saw país that we had an mediante- overview of bueno, the el situation in limitado Puerto relación con Estados Rico. Unidos. Eso lo veremos en el transcurso de nuestro diálogo. Bienvenido, un gustazo. Welcome. tenerlo aquí. This is a Y para pleasure to entrar en have you materia, here. ¿Qué nos dice de esto que tanto queremos, que es tan caribeño? y What que a can you veces tell parece us tan about lejano? all this? Es un honor estar aquí con ustedes. It's esta an noche. honor to be here. Primero que todo, agradecer a First nuestro of all, amigo y compañero José Ignacio Jiménez, que hizo tanto esfuerzo para que yo pudiera I want to thank José Ignacio compartir esta noche aquí con Jiménez ustedes, amigo for all of the historiador residente efforts aquí en that he Caracas, made so I could be here. de manera que finalmente se ha cumplido el gran objetivo de So poder compartir finally, con usted un rato y conversar sobre Puerto Rico. We're able to be here No together quiero and que talk se about cumplido, Puerto porque no les Rico. hemos cumplido a nadie. A mí me honra que esté aquí. Well, Y I'm José Ignacio honored. Siempre está dispuesto a quebrar una lanza por las nobles causas. Así es, Y lo mismo vale por su cuadro familiar. así es. Cuéntenos. Well, ¿cómo andamos tell con us. este Han tema? sucedido cosas Well, extraordinarias en los extraordinary pasados días. things have happened. El pueblo se ha lanzado a The la people calle have taken to the streets en un ejemplo extraordinario de unidad in a magnificent example of unity and en el que tenacity, la bandera por excelencia de where este the esfuerzo es la flag of dignidad. this effort is Ha dignity. habido una reacción There has been an extraordinaria de la población extraordinary reaction que se ha sentido altamente ofendida y maltratada that the people have felt al offended hacerse públicas and mistreated expresiones when there contundentes has de been these corrupción, emails that tanto have been económica leaked. como moral. No solo el arresto de funcionarios del más alto nivel Not only the del gobierno arrest colonial of high abolicionista, authorities Intocables. así that es, they were en el área de untouchables educación y salud sobre todo, in the area of sino education que and además health, sale a la publicidad but also it was toda una serie de revealed conversaciones a series of pretendidamente conversations confidenciales, llamados chats en inglés. that were conversations, Cerca de were 900 chats. páginas se hacen There were públicas, 900
papers, 900 pages that were made public, where Ricardo Rosselló and a group of his collaborators constantly insult and mistreat and attacks against women, children, the dead of the Hurricane Maria, against the directors that have already deceased. Everybody was offended. It's interesting to recognize that the people have shown tremendous solidarity with human dignity from every walk of life. It's just the common people. This last great manifestation, just before his resignation, there were like 1 million people on the streets of a population of 3 million. And this is an environment of a colonial environment. On 25th of July, it was 121 years of the military relationship with Puerto Rico. And before that, we had 4 years of Spanish colonialism. That means that we've always been a colony for more than 500 years. And what they do is they break the backbone of our dignity, of our capacity of dream. So we don't know where to go. De la invasión y cerca de 70 años después de la creación del Estado Libre Asociado, en la misma fecha, con la pretensión de producir la falsa impresión ante el mundo, there's always been the impression that the colonialism has ceased. Mire la respuesta del pueblo de Puerto Rico. Look at the answer of the people of Puerto Rico. Así es. Exactamente. I insist on the human dimension of this process. It's true that there were also accusations of corruption, but simultaneously there was this public revealing of the insults, and this was the motor that pushed the whole society forward. Because this revealed how in the 21st century, dignity and decency are pivotal when it comes to having the support of people. Of course, the governor has finally announced his resignation. He will be leaving August the 2nd. And the question is, and now what? With his resignation, everything is finalized. However, some of the people that he appointed are still in office. So of course they're branches of the same tree. So it's not only quitting of this man. We have to talk of the recomposition of the Puerto Rican people, and we need to have a more democratic society, and a society that feels the need of gathering together and push forward. This was the final drop that filled the cup. However, the cup was full of other drops. Well, of course, the bad economic situation, as your video said it, we were supposed to be a model for foreign investment. This is a total farce.
Lo que hay es colonia. It's just a Hay colony. una junta de control fiscal imponiendo su voluntad sobre la finanza del país. There is a que tiene que committee of enfrentar una finance deuda that's superior a imposing 70.000 millones their de decisions dólares. on us. La emigración se va convirtiendo en la Immigration salida, en la alternativa de is the muchos only compatriotas alternative muy preparados, for many con of altos niveles de highly formación prepared académica y colleagues. profesional, al punto de que al día de hoy en que usted y yo Up until conversamos, now, that más de 5 millones de puertorriqueños almost 5 million residen en Estados puertorriqueños Unidos, lo que implica live in una the suma United mucho mayor States. que la de los puertorriqueños y puertorriqueñas That que implies vivimos en more Puerto Rico. than the people O that sea, la live in the migración island como opción themselves. a la debacle de la colonia. Pero la debacle de la colonia no es una responsabilidad de un But gobernador colonial. this is not the responsibility of a single Por su propia naturaleza carece de signal poderes para hacer las cosas ni bien ni mal ni regular. governor. En última instancia. No, la The responsabilidad responsibility la responsabilidad es de quien en un momento dado, is hace of 121 años, pretendió hacerse dueño de nosotros. that who 120 years ago pretended to become our owner. Esa decisión política, militar y That económica political tomada decision hace 121 años. was Eso made es lo que 120 sucedió years después del ago. huracán María, que la imagen que tenemos todos en Puerto Rico y Let's en el not forget mundo what de la happened of respuesta Hurricane del Maria. gobierno de Estados Unidos es a Donald Trump tirando The papel toalla answer de of manera burlona. Donald Trump was Eso fue- throwing Bueno, usted recuerda eso. kitchen Pero paper. acá lo mostramos, lo Claro. repetimos y lo volvimos a repetir. Here, what Eso we demuestra quién showed está, that el video. energúmeno de la Casa Blanca, como le llamamos nosotros. Bueno, le llamo yo, es mi responsabilidad. Él llegó a Puerto Rico a burlarse de nosotros. He went to Puerto Rico just to En make aquel fun of momento, us. habían pasado pocas semanas del huracán It had been just a María couple of en weeks septiembre de after 2017, the a pretender hurricane decir in que September después de todo había sucedido 2017. tanto, porque el número de fallecidos, se decía entonces, eran 16 personas. y And que he después said de that there todo, were cuando not el so many huracán dead people, Katrina en Nueva Orleans habían sido muchos más. and that Katrina Eso had revela been much more. posteriormente que el desplome de la economía, de los hospitales, del servicio And what he eléctrico, said del is servicio de transporte, the collapse generó una cantidad de fallecimientos of all no of the como services resultado del viento huracanado, sino como resultado de la debacle que se genera, was a cuya result cifra, según estudios of a posteriores de disastrous universidades government serias, that we had before. asciende a más de 4.000 muertos como There resultado were like de la 4,000 negligencia, dead people como that resultado were de a la result of the incompetencia, como negligence resultado del desdén y el cinismo, incompetency tanto de las autoridades of the coloniales authorities como del of the gobierno de colony Estados Unidos. as well as the De manera U.S. que esos government. antecedentes, So, with all of ese that, deterioro social económico que se va dando va acumulándose en la conciencia de la población, everything has que va been viendo adding cómo up el in the modelo que alguna conscience of vez the se nos person, prometió como el where pueblo de la you see abundancia, that the model como la prosperidad eterna y that was permanente, promised va and how there was going to be colapsando, va prosperity, deteriorándose. Y la incertidumbre, la inseguridad, e incluso la and the resignación insecurity y el cinismo and the se van cynicism apoderando de is buena parte taking de la over población. part of the Entonces society. luego se deposita la confianza en un gobernador joven y Then en su we equipo de deposit trabajo, our en el entendido trust in a de young que governor. respectivamente de si yo era o no anexionista como lo son ellos, algo bueno habrían de ser en materia administrativa. And we expected Hasta que something un día better nos enteramos to come del until desdoblamiento de las personalidades. we saw Y que the detrás real de personality of this aquella oveja person. había un lobo sangriento, And he was perverso, nothing else insensible, abusador, than a bloody insultante wolf. contra la mujer, He insultante insulted contra los women niños, insultante against contra todo el children. mundo. Y ahí estalla la erupción volcánica y social en Puerto Rico. And that's where Y es the lo que hemos visto en la volcanic pasada eruption happened in Y Puerto esa erupción Rico. volcánica ha llegado a niveles tan extraordinarios And this has que el taken us propio to gobernador, ya desacreditado, to such extent ya marcado that para the siempre, governor estigmatizado por nuestra that is población, totally tiene que stigmatized renunciar a irse del país had el to próximo 2 de had abril. to resign Alguien and que leave. parecía intocable en sus comienzos, ¿no? At the Tenía todo beginning, lo we thought that he was necesario, untouchable, los apoyos, los códigos familiares, los códigos sociales. and he had all of he was Le venía he was in the de correct casa, family, ¿no? Lo he que was le in the dio el correct caso fue el place. carácter de corrupto, porque el gobierno de su padre había sido el más corrupto hasta Well, let's not entonces. Él le forget ganó a su padre. that his father had a very corrupt government too. Entonces, he claro, just la went gran beyond preocupación nuestra, y ahora his le father. puedo hablar yo en calidad de dirigente independentista, And now I can Ese talk es to el you punto que queremos que enfatice, as porque a siempre hemos as a creído en leader la of an independencia independence de group. Puerto Rico, de la isla Nena y de todo el entorno. exacto, respetando primero que todo el hecho de que la naturaleza de este movimiento social ha First sido of all, amplio, let's not diverso, forget no that the político, movement has been partidista. wide. Ahí están hombres, mujeres, viejos, jóvenes, artistas, There are people that are young, old, ambientalistas. ¿Quién no ha estado en ese proceso? environmentalists, Por lo tanto, nuestro respeto a esa professionals, naturaleza de amplitud diversa
extensa, nacional e internacional, donde quiera que haya un puertorriqueño. There's a wide Claro, range dentro of de ese people. universo tan diverso, valga un poco la redundancia, Sí, no, pero la redundancia aquí enfatiza. dentro de ese universo está el movimiento independentista, And this que históricamente independence ha sido movement el abanderado del reclamo de la transformación de has nuestra been sociedad, historically quien ha the tenido movement un who rol leads importante que the desempeñar en reivindication la denuncia del colonialismo, en and la denuncia de las denouncing manipulaciones colonialism. gubernamentales, en la denuncia de la corrupción, en la denuncia del And we've desprecio been que the siente ones who Estados Unidos hacia denounce. nosotros. Y en ese sentido, entonces, nuestra gran preocupación, In this Pero era muy sense, bueno para ir a las guerras de ellos, ¿no? claro, en Vietnam murieron centenares de puertorriqueños. Well, En yeah. la Segunda Guerra, desde 1917, since cuando nos 1917, impusieron la when we ciudadanía imposed estadounidense. the U.S. Mire que yo ando citizenship, aquí con mi pasaporte yankee, you porque nos see, impusieron I've got la my ciudadanía U.S. passport. estadounidense We were imposed that. con toda la intención Citizenship, inicial with the en las intention. vísperas de la entrada de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial. When the U.S. was Y en going nuestra to the condición World de War ciudadanos, I, por imposición, and what they were entre going to otras do cosas, nos is han llevado a part cada of the una de imposition sus guerras y sus conflictos was to para drag usar a us los into their puertorriqueños wars como carne de cañón. as Efectivamente, ese es un hecho histórico irrefutable. the front line que of hoy es attacks. cada vez más claro para la población puertorriqueña. And A mí this is siempre me clear every impresionó time. Lo forzado de esa situación y la hidalguía con que los puertorriqueños dieron un paso al frente, ¿no? Mire, yo soy de la generación del 69. I'm of the generation of 69. 18 años en el año 69, cuando aplicaba sobre los puertorriqueños la ley de servicio militar obligatorio. Y nos veíamos obligados a ingresar al ejército para When ser I was young, seguramente enviados a Vietnam. we were Pero mi obligated to generación go dio un into paso al the frente rechazando la to imposición go de into la the ley. army. Y yo le digo que una de Probably las to be decisiones sent más to war. correctas de mi vida fue negarme a ingresar al And ejército one en of aquel momento, one of my riesgo de best que pudiera decisions pasar was to junto con centenares de to compatriotas. reject. I didn't go. Finalmente, I Estados didn't Unidos go. vio I que el said I movimiento wasn't going era to tan go. amplio y masivo que optó por mirar hacia el otro lado y darnos diferimiento. Pero como quiera, centenares de mis hermanos But puertorriqueños hundreds fueron of my forzados a ir a esa Puerto guerra, Rican como brothers antes a Corea were y obligated otros to go. conflictos bélicos donde Estados Unidos se ha visto involucrado. And many Pero other regresando wars un where momento a the lo que United quería States has been plantear. involved. La gran preocupación nuestra es Our great cómo concern comprender la real is how naturaleza to de este understand asunto the que ha real movilizado al nature pueblo de Puerto Rico. of this Se thing trata that has meramente mobilized the people de of la Puerto denuncia de un Rico. gobernador corrupto y sus It séquitos, started y la demanda de que renuncien todos y ahí queda. by Y the pasado all of mañana these se pages resolvió el problema revealed con otro funcionario and the que puede request ser of everybody igual o peor. that he Correr leave. la arruga. Y seguir por ahí. O realmente esto que ha sucedido es un estremecimiento, un llamado de I atención hope this is a que nos call lleva to attention necesariamente a la reflexión that calls us to sobre la reflect situación política, on the económica y political social and de Puerto economic Rico, and social sobre la relación de situation Puerto of Rico con Puerto Estados Rico Unidos, and sobre with en qué its medida la relationship with the situación de U.S. precariedad que hay en Puerto Rico and no to es ni turn their siquiera la eyes responsabilidad de un gobernador u otro, on the sino de la situation that Puerto relación Rico is going con el through. gobierno This de is not Estados Unidos, que this después is de not todo son los the que fault determinan, of a porque son signal los que tienen el poder unilateral. Esa discusión, esa Governor, contradicción this que ha estado contradiction siempre presente, that has been always nuestra present responsabilidad just como shows the movimiento responsibility independentista es elevarla cada vez más a la of the whole conciencia everybody de that nuestro has been pueblo. in the government. And we Que are haya called una to plena elevate the comprensión de conscience que hay una contradicción and de that there carácter be a colonial comprehension que tiene que of ver that there's a esencialmente con la ausencia de contradiction poderes para tomar decisiones soberanas que nos permitan a nosotros and that we vivir need una to vida be de able mayor to take felicidad, sovereign prosperidad y respeto. decisions. En ese debate, In habrá that debate, contradicciones sobre qué hacer con there la will colonia, probably be sobre qué hacer con el país. some De debate acuerdo. on what to do with the Pero country mientras tanto, once it's reconozcamos not que hay no una longer a contradicción colony. y que esa contradicción no es entre But nosotros, meanwhile, we have to que accept that there's a justamente Estados Unidos contradiction, ha and the pretendido contradiction is not among desviar each la other. atención para que nos estemos comiendo entre nosotros, And what the U.S. maltratándonos is entre doing nosotros, mientras is ellos, como Nerón, misleading us to put our attention ríe y somewhere goza y else. come uvas mientras Roma se incendia. Y además toca su instrumento. Así es. Y nosotros queremos trascender las contradicciones entre We want to nosotros, go over que pueden ser ciertas en una dimensión, pero que no son las these fundamentales, contradictions, y que aflore plenamente la contradicción fundamental, and la that relación entre Puerto Rico y Estados we Unidos. finally y el speak hecho de que clearly nosotros of our como relationship sociedad, with the si es que U.S. de veras aspiramos, no solo And a if we expulsar a aspire un gobernador colonial not de only su to silla, sino además a kick construir un out país a en condiciones colonialist superiores, government, but tenemos que ir más allá. we also want to do it Tenemos with que the ir entire a la country. búsqueda de las We rutas have to que go nos conduzcan beyond al reclamo de poder.
We have to Ese es go, el gran reto del we have to movimiento ask for our independentista, power back. que junto con otros sectores que van avanzando también en el desarrollo de la conciencia, reconocen que efectivamente no se trata únicamente de expulsar a un gobernador, sino as que I se trata said, de mucho many people que tiene que ver understand con el destino del país, that it's porque not just a estamos ante matter un país of kicking que ha out sido the muy governor. maltratado, It's the whole no country solo that's been económica y socialmente, mistreated sino en su dignidad. socially, Y que hay que economically, and in its recomponerlo, y dignity. que nadie And we lo need va to a fix it. recomponer And nobody's sino going to do nosotros y it if nosotras, it's el pueblo de Puerto Rico. not De us. manera que yo le digo que con mucha humildad, con mucha So, modestia, as I el say, with movimiento lots of independentista puertorriqueño humility, se suma a otros sectores. we're adding up several sectors. This has been an expression of national unity. I know that you've been following everything that's been going on, and I think you've seen how everybody is waving their Puerto Rican flag. The songs, the slogans are totally nationalists and patriotic. They're positive and they're nationalist. And in a colony, the first contradiction is to be or not to be. So 121 years after, we're just saying no. We want to be fully with dignity. And in this sense, we have to advance. Because the day after he leaves, what are we going to do? This is the big question. ¿Grandes movimientos telúricos o fluye con gran estrategia? I wonder what's going to happen. Is it going to be like an earthquake or is it going to be smooth? Well, from now, since we have started the celebrations already, because something that happens is that it's not frequent that the people have a victory. However, this time we've had a great victory. Our people is even surprised of their own capacity. And they don't cease to celebrate. They're laughing among themselves just of the happiness they have. This is because dignity has prevailed. In this sense, Puerto Rico is a seismic area. I can tell you because I'm a geographer. Because sometimes when you're in a seismic zone, you don't even see the earthquake. You don't even feel it. Well, here in Caracas, we also have experience in that. So now that you mentioned Caracas, I want to take advantage of this. We, from an independent perspective, in the light of many summits, Puerto Rico is Caribbean, and Venezuela is Latin America. This is not a problem, an isolated problem. This victory of Puerto Rico is something that makes us think that our brothers of Latin America and the Caribbean feel it as their own victory. We don't want only the Puerto Rican people to be happy. We want the whole Latin American continent to celebrate and to conceive this process of people in the streets as a continental process, and that solidarity be magnified. Because if there is a characteristic of our fight, is how unfair the balance is between us and our opposer. We're not fighting against the decadent Portuguese Empire. We're confronting the U.S. empire. In this sense, our battle has to do with the entire continent. I go further. At this moment, when we're speaking of another topic, this same governor, Mr. Rosselló,
con representantes was de la llamada oposición venezolana the person who sat para with the ofrecerle a Puerto Venezuelan Rico en bandeja opposition de plata como to centro de offer la Puerto Rico contrarrevolución y del sabotaje. as a central, El as secretario de the Estado, strategic center for denunciante por sabotage. corrupto, Rivera Marín, ese que ya no lo es porque tuvo que renunciar, Now, thank fue God, el mismo que apareció en la cadena internacional these military de noticias authorities que este will avión have to be iba removed desde with, Puerto Rico along with the con ayuda governor. humanitaria, etcétera, etcétera, en aquel operativo contra Venezuela, un avión que desapareció en el espacio finalmente y quedó en ridículo tanto él como la agencia de There noticias was que lo a- promovieron. In fact, there was entró en órbita. an airplane that disappeared. En el Triángulo de Malvinas. Entonces, llamo la atención de So esto. I call attention on Una this, colonia, that there is a una colony, condición colonial, no perjudica únicamente a los ciudadanos de does la not colonia. affect only the Una people. colonia es utilizada por la around them. metrópoli imperial A como colony base is para used by the atacar otros metropoli países. Y el to attack expansionismo other típico del countries. Claro, y They llamo la wanted atención to al attack hecho Venezuela de que through Puerto Rico. en la región de nuestro Caribe, The thing is that solo Puerto la más Rico, importante de las colonias, in the region of the Caribbean, we're the most important ones of the sino de colonies. potencias europeas que han anclado su presencia And we're en nuestro followed Caribe. by Europa nunca se fue de nuestra América. European Al extremo, powers. por ejemplo, de que Brasil tiene frontera con Francia a través de Surinam, por ejemplo. Brazil, for Que example, Holanda está frente a Venezuela a través de las ABC, de Aruba, Bonaire y Curazao. There are Que still Francia es un parts- país caribeño, porque tiene there are still departamentos de parts ultramar en Martinica y of Latin Guadalupe. America Imagínese that are Martinica y colonies Guadalupe son la of Francia, Europe, for example, lo que France Hawái and es Holland Estados Unidos en el Pacífico. have countries Inapelable. in Inapelable, Latin America. quiero Que decir. tenemos a los británicos en las llamadas Islas Vírgenes británicas, no solo en las We've, Malvinas. we've got British in Que the tenemos British la isla Virgin Islands, not only the Falklands. Una de las pequeñas islas que está dividida entre Francia y Holanda. There's a small island divided San between Martín, France and Holland, menos de 100 kilómetros San Martin, cuadrados. Pero planta la less than bandera de la 100 soberanía. square En estas kilometers. pequeñas islas And se these pueden small hacer, islands, aeropuertos you can para make que aterricen aviones de guerra, airports como los que to despegan a for veces de air la carriers ABC contra to launch, Venezuela, to rasantes be y set levantando there. el espacio aéreo venezolano. Por lo tanto, Therefore, le he dicho yo a muchos amigos, I have said this to many si a ti no friends. te preocupa la vida de los ciudadanos de If una you're colonia, not worried no te of the preocupes. life of the people of Pero this si te colony, preocupa la vida de tu país, but if you're worried debes about saber your que desde country, esa colonia you should know podría estar organizándose un operativo contra tu país. that from that colony que there más te could be vale an que te operative preocupes to attack Porque your country. finalice el colonialismo en la región para que tú puedas ser más So libre. if we let, De manera que tú no vas a ser más libre, país formalmente independiente, esos que están celebrando en estos días los 200 años, tú no vas a ser más libre hasta if we tanto let that the estas colonias other dejen de countries that ser. have colonies Por lo tanto, en ese contexto, in Latin que America, parezca un we're not going to be able to anacronismo, que lo es, celebrate because we're always pensemos under que their estamos en la eye. época postcolonial, como dicen algunos intelectuales, queriendo decir que ya no hay colonia. Some Porque es una analysts say that there's no racionalización para longer llevarnos any al more otro lado. colonies. Es que ellos sudan la camiseta, pero con mucho tisural. Ah, caray. Recordemos que el colonialismo But let's recall that mantiene una colonialism extraordinaria vigencia. is Pero still retornando al principio de nuestra still plática, effective here in Latin no vamos a America. pretender que nadie venga a sustituirnos en la iniciativa grande de luchar por la descolonización. How Por can lo we menos que stop pensar this en la effort? hermana Colombia, a la We cual have to think of it. pedimos libertad igual que a otras naciones Claro. del continente. But let's Se think bajó of los Colombia. pantalones, literalmente, con 7 bases gringas que ahora Let's think of son además Colombia. 9, They're not y only a después colony, la but they've got entrega de la military soberanía del espacio bases. aéreo, marítimo y terrestre, And they y have haga lo given que haga up- un soldado estadounidense They en have given Colombia, up the sovereignty digo, siendo of catastrófico. airspace, Así le viole la hija water, al and presidente, land. si la hubiera, tienen que entregarlo a su cadena de mando. No lo pueden ni siquiera meter preso. Lo que ha sucedido en Colombia And es la additionally, puertorriqueñización they have given de Colombia. immunity to all of the military staff in Colombia. Es la base militar, no solo frente a Venezuela, que ya es bastante decir, sino frente a toda nuestra América. No olvidemos Let's not forget que al hablar de colonialismo, that when we speak of podemos colonialism, estuviera hablando de neocolonialismo. we Y can nos also speak of referimos a aquellos países que neocolonialism. alcanzan la independencia And we're formal, speaking of those pero countries siguen sometidos o that a sus attain antiguas metrópolis independence, o a otras. but are still Oiga, submitted demasiadas veces to la control diferencia of the entre former una colonia countries. y una neocolonia es solo el prefijo neo. Normally,
The difference is just the prefix, neo. Vemos para vergüenza cómo This países de is nuestra América shameful to see how que tienen una countries sola in Latin bandera, un America solo himno, tienen que al that padre de la have patria en un corcel one en la flag, plaza principal, el padre one hermano, national anthem. se entregan así vergonzosamente a los intereses They del just gran give up capital estadounidense. Ahí vemos esa everything lista de to the países interest of the que de U.S. la manera más vergonzosa se han entregado para servirle a Estados Unidos contra Venezuela. There you have O sea, ¿qué necesidad many tienen examples. que no tienen los escrúpulos para de veras afirmar su soberanía nacional? Why are there Eso que countries hace that have ese no grupo, ese scruples grupo to de países define their pretendidamente independence? soberanos contra Venezuela no es otra cosa que la negación de la soberanía nacional de esos países. Es la vuelta al colonialismo. It's Es la going back to subordinación de las colonialism. grandes potencias. Mientras tanto, ¿saben qué? Meanwhile, Ahí cerquita hay unos pequeños países de 300 o 400 kilómetros. very near there are countries that are very Esas small, pequeñas islas naciones de las Antillas Menores, por ejemplo, small Granada, San Vicente, islands. que de la manera más heroica, de la Saint manera más Vincent and the patriótica han dado Grenadines. cara en defensa de la dignidad en la región Caribe insular, That have apoyando been y respetando la soberanía outspoken nacional de Venezuela. and asking for Que además ha sido sovereignty for ampliamente Venezuela, solidaria y generosa. independence Nuestro for Caribe es Venezuela. una... Y no es un qui pro quo, No, porque es la naturaleza. And this is lo not digo quid pro además con quo. mucha satisfacción. Estamos hablando de países de 500 kilómetros cuadrados de superficie. These are Granada countries tiene una superficie of de 500 344 kilometers. kilómetros cuadrados. ¿De qué estamos hablando? Decía don Pedro Albizu Campos, As Mr. Pedro maestro independentista Sucampo, puertorriqueño, dirigente Señor, histórico, de gratísima memoria. cuando nos decían que when teníamos they said, poco territorio para hacer la independencia, don Pedro decía, para lo que hace falta mucho territorio es para correr de miedo. when they told us that there was not enough land to become independent, he said, what we need is more land to run of fear. There is no determination on how much a land should measure. Well, in this sense, and this is what happened in Puerto Rico. We have a lot of joy to say that America in the middle of the 21st century must regain their energy so they will know that even in the U.S. colony in the Caribbean, we are battling. Qué ejemplo para algunos vecinitos, ¿no? Yo me honro What de is tener what aquí an representante example de esto porque we have. I am mi primer honored contacto con el Caribe y la gente suele to have llegar you here as my volando, guest. Yo que fui en Fuerza Aérea me gustaría, pero llegué navegando porque nací frente al mar y siempre Well, quise ser I'm very close to the combinar Caribbean lo de because la I was marina con born lo in front of bueno, the pero digo, sea. Uruguay nunca va a tener un portaaviones, vámonos a la Fuerza Aérea. Pero el hecho es, hay ese fervor que ustedes orgullosamente manifiestan. But Y the no fact es is bla, bla, lo están that manifestando there's cotidianamente. energy Yo conocí that has que en been Puerto expressed Rico, by en all the épocas en people. que costaba mucho salir a manifestar, lo viví, tuve ese privilegio. Y además recuerdo I've been algunos privileged to colegas, no see voy a this citar en qué energy medio in porque es demasiado action. importante, me dicen, ¿usted cree que aquí les vamos a permitir a los gringos que sigan haciendo lo que les dé la gana? Aquí cada fin de semana puede aparecer un gringo con las tripas al aire. Here, Entonces, the United States will not is not going to be patient. Pero estaremos siempre buscando la otra However, actitud, no la de colonia por ocupación. we o- don't o- want to o be a por los colony defectos de la anymore. historia que sean. We are trying to seek for better options. Un poco como nos retrotraemos algunas de sus inquietudes. This is a Que historical va siendo moment cada vez mayor, where there's going to be, every time there's going to be partidismo aparte, an increasing va siendo cada vez mayor en la más variada number of cantidad people de who are sectores, independent, el entendimiento de que aquí hay una contradicción and the understanding that there is a contradiction here that has not been solved. This is to say that 120 years after the invasion, lo que debiera estar sucediendo, que what si should be estuviera- si happening usted lo hubiera determinado así, es que usted tuviera aquí a un puertorriqueño estadounidense is that if we had a Puerto Rican brindando American, alegría por haber sido invadidos nosotros. Qué bueno que nos invadieron, qué bueno que somos estadounidenses. somebody would Qué say, well, felicidad esa de estar sometido a otros. 121 años después, 121 years es later, todo lo contrario. Y va habiendo en la it's totally the conciencia de nuestro contrary, pueblo una comprensión cada vez mayor. because there's a Estos comprehension antecedentes que in les the brains señalaba and the han sido hearts of our importantes. people. Por lo tanto, Therefore, insisto en esto, I que el insist día 3 de agosto, that the day, bueno, desde August ahora, pero vamos, 3rd, día 3 como fecha emblemática,
nuestro país tiene que Our comenzar a government plantearse con mucha seriedad. will try to Ahora, ¿dónde handle vamos a itself with a enrumbrar lot of este buque? seriousness. ¿Cuál es la ruta a seguir? We have to find ¿Qué our tipo de path, our negociación tendrá way. que hacerse con el gobierno This de is the Estados type of Unidos? ¿En negotiation qué medida los procesos that the entire electorales government has coloniales to en push Puerto Rico hay forward. elecciones en noviembre del año próximo? ¿De ¿En qué qué me- tipo? ¿Ah? ¿De qué tipo de elecciones? What type of Le voy a elections decir. are Son upcoming? generales. Ajá. Gobernador, Well, alcalde, we have governor, legislatura. mayor, ¿Por qué? Esto es legislative. importante que lo tengamos presente nuestros amigos y amigas televidentes. This is very important to Estados bear in Unidos, mind. The una U.S. república invade en el 98 invades impone sobre su colonia del Caribe las and formas imposes republicanas de gobierno. the Por lo Republican tanto, forms Puerto of Rico government. posee una Therefore, estructura Puerto gubernamental Rico has a a la manera government republicana, incluyendo una constitución. structure El problema like es that que of the como si fuera un Republicans automóvil in the que tiene U.S. todos los componentes de un automóvil, They have, menos motor. if you have all the ¿Para components qué of sirve a un motor, automóvil it might que work. tiene todos los componentes de un auto, pero no tiene motor? El motor es el poder. Ellos han formado ese caparazón And they have y lo han formed montado para querer the dar la shell impresión de que to en give efecto the el proceso es impression democrático. that they're Pretendiendo democratic. decir que el solo ejercicio electoral When they're saying that supone just with the democracia. mere casting of a vote De is manera que va a haber democracy. unas elecciones generales, Well, there are going to be pero some esas general elecciones generales en las elections cuales serán electos by unas which personas a distintos cargos, there will be de people of ninguna different manera sectors significa appointed to adquisición de office. poderes políticos para la toma de decisiones. This does not El mean problema that we're going to político, give porque el problema anybody de Puerto powers Rico to no es un problema decide. legal, porque el colonialismo es intrínsecamente ilegal. Además, Puerto Rico fue invadido Let's militarmente, see. violentando Puerto Rico el was derecho vigente. invaded Tampoco es un problema de derechos previously. civiles. This is not a Es un problem problema of civil político rights. entre dos naciones. This is a No es political un problema dispute between interno two de nations. Estados Unidos. En todo caso, un problema interno de América Latina y el Caribe. This is Sí, an internal señor. problem Y eso debiéramos of Latin tenerlo presente America. todos en el plano de la solidaridad. Así es. Por lo tanto, esas elecciones So therefore, those tácticamente elections podrán tener alguna relevancia, might pero no have nos some daremos engaños. relevance, No es la relevancia que quisiéramos, but it's not the porque las type of mismas no están concebidas results para that we alterar el want. orden colonial. Por lo tanto, Therefore, si fuéramos a hablar de if we're going to legalidad, speak about tenemos ante legality, nosotros we have el among reto us. de crear una nueva legalidad. La hemos ido conformando en los pasados So años. we've seen A it esa nueva legalidad se upcoming llama in the past years. Asamblea Constitucional de Estatus. This new Asamblea structure is called Constitucional de Estatus. No para modificar lo que hay. que ya la propia Constitutional Constitución Assembly. colonial contiene un articulado para cambios de forma. No, no, We do not para want to make generar just una nueva simple realidad. changes. We want to create a new Esa Asamblea reality. Constitucional de Estatus pretende This crear un espacio altamente representativo de la this sociedad place will puertorriqueña be donde nuestro pueblo highly haya represented electo by the delegados people of y que Puerto ese Rico. cuerpo se convierte en el representante del país. And this body will be the Y que ese representative representante del país, of the legítimamente country. electo por el pueblo al margen de la institucionalidad Once it vigente, has been sea chosen el by the portavoz de nuestro people. pueblo frente So al Congreso de Estados Unidos, they will frente al be, presidente this de group Estados will Unidos, be en el the reclamo spokesperson primero in front del of fin del the colonialismo en la U.S. República. administration Hacia dónde andar luego in será Congress, una in de las tareas yes, in importantes Congress. que nuestro país tendrá que decidir. Por lo pronto que Estados Unidos reconozca, como bien dice y reza el derecho internacional, Well, so far what nuestro we need derecho inalienable, is that the U.S. inalienable recognize a la autodeterminación e independencia. our right to Inalienable independence quiere and decir self-determination. irrenunciable. And this Que is quiere this decir que no right está you regateando cannot al give pueblo up. de Puerto Rico un derecho porque lo tiene. Lo tiene y nadie lo puede discutir. And we De have forma it, tal que and esta nobody has to Asamblea discuss it. Constitucional de Estatus podría This ser el migratory- instrumento representativo de los diversos intereses del país This entity could be para la representing negociación del fin del colonialismo en Puerto Rico all of the y small para la sectors in apertura de nuevas the avenidas country en el and could proceso de negotiate construcción del nuevo país. the uplifting of Doctor Julio the Muriente Pérez, of the ¿usted cree que constitutionalism? Yo hago responsable a mi persona, porque Well, siempre lo he dicho, este hombre I hold myself responsible for everything I Lo único que say. le faltaba era eso en su ego y su manejo de tanto poder. Y bueno, This y lo man logró. was- Pero el problema es que cuando logra llegar a la Casa Blanca también asume el carácter de comandante en jefe. The problem is Por dónde also the viene U.S. el because the olfato president of the político U.S. en ese sentido? has an Por lo attitude pronto, of total Trump y los control. republicanos no son amigos de la anexión.
de Puerto Rico como Estado. Well, let's not forget that Tanto nos Puerto Rico desprecian and his party que no les do interesa not porque después de favor todo, bajo el annexing colonialismo sienten que disponen de nuestro the, país. this Por group eso es que to their, hasta se han to llegado a their sumar a los ataques workforce. al gobernador expulsado. Pero llamo la atención a un hecho. It's La something that política calls our attention, estadounidense hacia Puerto is that the Rico U.S. no es politics una política partidista, is not es una a política de party Estado. politics, Eso quiere it's decir a state que más policy. allá de la posición que pudiera asumir This means Donald Trump that o el beyond the Partido position Republicano en el of the gobierno de Republican Estados Unidos, Party or hay Donald una Trump posición himself, del llamado gobierno invisible, there is a que no position es ni of the demócrata ni invisible republicano, government que son that los is not intereses nacionales de Republican Estados nor Unidos, que Democratic. son los que ejercen el poder sobre Puerto Rico. Hasta ahora, y han pasado Up until 121 now, años, there have la passed alternativa 120 que ellos years. han hecho avanzar no es la anexión. The alternatives Mientras have not tanto, en Puerto contemplated Rico ha the avanzado annexation. la nacionalidad y la cultura y nuestra razón de ser como nación caribeña y latinoamericana, y ellos son conscientes de eso. Yes, well, Estas our people are manifestaciones totally tienen que aware estar siendo muy analizadas por el that these Departamento de Estado, y manifestations se dan cuenta de are que being allí en Puerto analyzed Rico by hay the una State sociedad que está Department of the reclamando, hay un U.S. volcán en erupción. And they see Y that que there va is a seguir a haciendo burning erupción. volcano. Por lo tanto, tendrá que el Departamento de So, Estado y los intereses del The State gobierno invisible Department tomar en will have consideración to el take reclamo into general de account nuestro país. this Quizás sería generalized algo prematuro demand. It might be participar en some acción definitiva premature del gobierno de Estados Unidos que como quiera siente que es dueño de nuestro país y sigue that for teniendo some reason the grandes U.S. beneficios believes económicos that they're the políticos. owners of Por lo tanto, no Puerto vamos a Rico. sentarnos a esperar que So, Washington nos conceda la independencia. If we wait for o the, cese el for the colonialismo. U.S. to give Vamos a us hacer lo que hemos hecho colonialism, hasta ahora. we might Lo have que to hemos wait hecho too durante much. décadas y siglos. Up until now, Vamos a understand seguir how we've luchando. done it. Y ahora, con más alegría que nunca, cuando hemos podido mostrarnos a nosotros And now we're mismos happier la than ever capacidad que because tenemos de we luchar have been y vencer. able to Qué prove to bueno, y ourselves espero que nunca pierdan our esa alegría y capacity. que sepan que la compartimos. Claro que sí. Porque en la amistad y en el amor, una pena compartida es media pena y una alegría compartida es doble alegría. Okay, Y so cuando ese volcán estalle, when que this sea como volcano mínimo como el erupts, Krakatoa. Muy bien. Dios los we hope bendiga. it's really Diputado, big. muchas gracias. God bless you. Desde el estudio de Dossier en Venezolana de Es Televisión. tu programa estudio de americano de Dossier información en internacional Venezuela de del hemisferio Televisión. occidental en habla hispana. Y con unas cuantas horas de vuelo que tenemos sobre estos temas, vaya nuestra profunda solidaridad And con los hermanos de all of the Puerto Rico, people here, porque hermanos hemos nacido we want to y seremos send siempre. all of our Y ponga usted las solidarity cámaras, señor to director. Puerto Rico in these very trying times. Thank you very much.